Amor dito alla mero kwanya kar mi joli kaneno yup milo ngi mo chunyi tin chiandek ento kit mina duju kongo chakineno uye madiro matipiri yup milo ngi mo chunyi. At least the one thing for now we can all agree on is the soap to use. He likes that it's big and lasts long. Anti-economy. I like that it keeps my skin smooth. Ate alina echovu. And the children like that. It smells amazing. Everyone is happy. Movit soap comes in 4 fantastic flavors. Movit family soap is truly soap for the whole family. Movit. All day confidence. Luju yat moko chik magaki kumalume Uganda gucha matek tampa la choga wijuma pichwa government at moko chik man Joel Senyonyi ikumlimpa parliament ikumalume Uganda. And that would total up to 20 billion. And he says that is a waste of taxpayers' money. Kadonkeyo Moro district dam go wokia lany palwen pa dwi LRA furgiti kemeki chi motoke roma malo ikin pachi. Dong am pera mati dong ne. Ay pera mi loka fu. Amore dori ajuli denen lokange kumbeti kore kanki Wan Luo television anya Sunday Akumu. Ujung at makochek magi Kaberamaido kumalume Uganda igipe yum tutuali kum lok mara telepajam bichwa gamento kakirat makochek melo Uganda nigen pegi bichwa ko lok mechero kalimo Kaberamaido patmatilo Uganda man yup matie piat makochek melo Uganda ni la uwe kan matilo klo cholo kangi Joel Senyonyi wani mono manu bedo balin palwak dogen matilo opposition pegi bichera yup man matwal man poberu yup mapere tek pegin magitie dak pegi chwa gamento melo man ije magitimo iot makochek Melobomani. MPs ni kuwani monolog pasanyo ni perwata tituali pika beri mafud miaro kwa matek neno matut gibot ot mokochek man komalo Melobo Uganda. Fred Kajubi tie parliament. Iloke kilucholo kangia la uo kiot mokochek Melobo Uganda. Joel Senyonyi owani moro tiar kaberu pinko malme igani kaberu mokeno beru balo limpalwak iwel mechiling billion pierario kolo. Karibet kumano MPs ma aki kumalume Uganda kuwani mono petno kada obero tamo megem dak beno obero gen mapero ateki enme wani kiteno piani mono kaberu mokeni futima odonga itutual ikit medon lobo tutuale kumalume lobo Uganda. I join my colleagues in airing my views and concerns in response to the statements issued by the leader of opposition, Honorable Joel Senyonyi. There are 2 allegations he raises as a basis for his call for boycott. Number 1, he says Parliament is going to spend 5 billion in each region, and that would total up to 20 billion. And he says that is a waste of taxpayers' money. He goes on to say that the money Parliament wants to waste should be spent on committee activities and others. I want to respond to that before I touch on the other one. Number 1 is that the leader of opposition is not only misinforming the population, but I think his intention is to sabotage the regional meeting. Lujon moko cheke ben egipeyo mikit ma eno logo kwira matek ka wani mono omiyo kenen kenyamo lok wenki yot moko chek ono miyo la boli mono jim moken mapigi tego tie mamete yetela makite ruome tila mal kibene dire chok bolwak wekunyang ngoma tika time.
Ginong merni mono sonyo nyokwan wako loke mawai ni kabeno ti kiguman melemo kabero mokene menyang kit mapeko tikwer kabero moken kibene nene chumbi bie diri keter marom pe kabero duju mailobo Uganda. Bringing people to Parliament of Uganda, so it was not people-centered Parliament. But we were all excited when the Commission of Parliament of Uganda, where the leader of opposition sits and is a member, decided that Parliament should go to the people. So that it is speaking in northern Uganda in Gulu. The people of Kampala who watch your TVs, who listen to the radio stations, are here always knowing their issues. But when we're in Gulu, the local passion in Amoro, the local passion in West Nile, in Napak is coming there. The local government are going to report for the meeting. I think these are some of the reasons you don't know. The LC5 chairpersons, the councillors, the LC3s will be seated there to listen to their issues being addressed. For you in Kampala, you always bring your members of parliament, your local government, you bring your students. For us, we don't have the capacity. And in fact, there is no excuse that we can give. The excuse of expenditure cannot suffice on this one, because either way, that money will be spent, even if it is in Kampala. That money will be spent on allowances for members of parliament, the committees, to go to those very regions we want to take the parliament. Mabat kimen bene MPs man gulegola dot mokoche kimelobo man meneni mono kabel ni kono nyo yup makit mano mete nyima nyim kichero kanyamo loke kabeno pat matilo bu Uganda karibe ni mono joma peke chwaga mente at mokoche kimelobo man peke chwako yup man ne kariwa kiachel iwangi enim. Pelogang'e mochwiny Wan Luo Television, Fred Kajubi ki Parliament. Dul makiliwani mono Patriotic League of Uganda PLU machako kwa yarwako loko mdori picha mchana ni mano ya PLU madong belo imiliwani kompero man matima teko tuwalo bu Uganda ekani ene ngino bedaka loko ni karmeta miyelo tela padul magi mati ngat mauchao ayo beru General Mohoze kani rogaba mbitla chako padulu manjubiri ya vanotele we yupman yub mautima wane mono pier pe tekniki dora miliwani kumchamchana yanti kinungu yumuken mabajo loe mechopo pero man matika di yo anywale Uganda ni ngeno berka yomi ya hotel mamegi mauti meching barajai kumalo melobo Uganda kikuno Ismail Jacob Jones obukelewa report matut ya chakeme makaman kitiaratie PLU nyo Patriotic League of Uganda ilobo Uganda dulman ngat matika telugi eniye General Mohoze Kanero Gava Matye la chaka widun mon UPDF melobo Uganda ikom karaman yung tiara tie dulman makaman lobo Uganda kom karane dulman dongitika keto dana ma mirgen gutel tit pa dulman ivot kaberma patpan ya chole chap region gen tiene yupman tika chake chapet pan bigek wanida pawya bongwen medwe man and to dulman gen go kwer ne gen pekitie ikom tam money maki wajani ki dore me chere parliament machalo yoachel melwen ikom cham chanam Michael Chen Christopher karan madit maneno lokom poko loka ngea utiero kachu padul man gin wan ngeo ni kera wasi lokom cham chana corruption timalai machalo wana chuli dok PLU wan wa beru gi chu wa matini wan po chwa dore am pisaka jiddo kono wor ma chere parliament nyom wor ma chere gan palo tela mogoni wano yo achel mo wara mo kelo kuchkele acholi mora mo wani lok twi mo karati mabe en ngo wanwa lok kitung chel Honorable Jane Akwero Udong karan manen lokum jo mautegi teki luor ma tektotan ni tim me cham chana tika wakulu dir mo tegi gitie kadeno chan Kamer awaj ber lok me mobilization mer ber awaj chwe twin pa jo muteki di kom tim cham chana ma ko ber tie ma rati Uganda bien aduke ne tie ma tek ko ali kom jo muteki o we ko kari jo mayam die go rwen makar chani lok me lwen we ko die go rwen pia ki chulugi jo mo kana kari lok me pension mo kana pitikita chulugi anywano time offices ma pat ma mieru
jomutegi gunong chene gi eto pegino. Yunge kachoke me executive committee mau time ke Forest View Hotel Matie Gulu City iching chabet kien dana magitie executive committee padun me PLU je karan malo lokum dana magitika kwoki ngolo dare Mr. Okelo Tom Richard chung pi game wanu ngeo pa pa joma ki ko ma chel di wot me a me chero chala pa yan mo cher kalli mo kare ne boy kan mo ko ikam PLU mo cher kan ne kip yu ngo me ko ni kip yo wo ko ngi me wot chala lera ko gora ina dong ne ko joma di gora loy ma dong chong di bere peke karbo bot elder ene lok me karwo ka chana ra Matiano Jarma Penduzi and Tila Kuptit pa PLU P region me acholi Machalo executive pa PLU pi acholi sub region waberu ki kachoke donc kachoke man wamoho ma wamiyo chabira rio meneno ni watie ki executive pi district achiel ma acholi ki city kete ngeo kwere watiki city achiel ki district Samoa donc ikiene ka chabira rio district achiel wabiberu ki kare meneno ni watieki coordinator mamekwa watieki la luko coordinator watieki ngat machung pi bulu ngat machung pi jomatiki ngolo ngat machung pi jomuteki ngat machung pi mege kidong meneno watieki karan pi district ki watieki la pok ngech lume mukene pa PLU pe komal me Uganda tie engineer Andrew Olal Obong matie karan madit karan malo lokum kop pavulu che Dr. Ruba Kene Francis Cha karan maneno lokum ludir mo tegi che Honorable Jane Aquero Udwong karan maneno lokum dan magitika kwoki ngolo che Mr. Okelo Tom Richard ka Ochen Christopher che karan malo lokum poklo ngea kidong Honorable Achora Nancy Iken Mokene pe Wan Luo TV Igulu City and Ismail Jacob Jones. Kipoe wilo direk lot me gai kwano apartment kiti Kaberamaido district me lupo kono chik magang kalme fone kiti wakati kwere mwaka moka rangej ne umel pege wil penyu maikena wila marotiano kwanti umet penyu kono mete moker me wigi piji magin guni yankari dieta mwenye itumpatam makitimo igai kwan dujuni adima la konfonye district mampitituno man Richard Eliebu owane mon warga magechoe kibot gankale mwaka ali brika parbo ngwen weni mon perwat nike wil penya wila meriko peny district yobo kati kwere pilotino kwanweng magetie I district mone matut wanen kibot Michael Onyait entie Kaberamaido district Jo tel me sukulun apapat amedate isukulun me district me Kaberamaido enamo kwa omeneno be ki weko tim ame maker karachel kede wilo apenya ame otimo ikabere achia papat dio kokelo mino idue me sukulun me district me Kaberamaido timo ngata dadaro tutunu dielo kopa me maker karachel kede kopi komisoma I district me Kaberamaido Richard Eliebu enoteko kwano jotel me sukulun lung meneno be ki weko kopa me maker karachel kede da wilo apenya anga mito puono gamenti me Uganda me wuok kede tam me gengo wilo paplan ma penya yen balano wuok idwe me 2019 de miyo directive bot cows me neno balabe paplana mo chato gige konyi le mawil tietien kop amako aroma bala redek magege apuony ngado puonya tin ngeo madala mene ame puonyi keda tin kama puonj no oyiera penya dilubere kede kite puonyo kede aduogi ni me penya no kama tino teko timo apuonya roniang batini lio owudo man pitien ko pachala man deko iko magege puonj mere mare eko iko epone me ene addressing okedi dwe kop me nambare apenya mo keli oko go dano mo lio wano te sure be professionals eno settingi arabo ngata moro kene businessman moro settingi so yudo bala be items ma penya go lia me kelo exactly nyoma puonj mido testing so do pi mano no ango bala DEO mabere mado achwako tame gamenti me
juano tenge apenya mo wila wano tieke de jopuonye wagi ni toro setting apenya di komini dwe tests itie toro setting apenya komini dwe apenya bobo tieke de examination board aso jotel me sukulun apapat eno woto tamgi ikom kopa me maker karachel kede da kop me wilo apenya ibut kampunin ameda timo apenya me sukulun timo apapat itima apenya gi nakanaka omaro tich karachel kede sente ameda kodoko garama chemogo ibut jonyual. Our view of purchase may not be 100% bad, but to a certain extent is also good. In such a reason that a teacher may not be 100% perfect in that particular subject, and a teacher may not be 100% perfect in the areas of there are 4 things where they ask a cognitive question, knowledge question, application question. So sometimes when you may think your mother is the best cook, but when you get others also, they are better. So I think that is why I am not 100% discouraging and also not 100% encouraging. But to a certain extent, we learn from others. Teacher maker mu paras tama manga miyo iko kama ko wila Kenya anga bir la kila dagi ko ma wila Kenya not twal pien ju punyu wan di capacity muti ko punyu level malo me punyu kede mino testa pore kede level me ki di punyu kede mino adwa kini bala feedback correction ti pona ber sanga yo ma be school wan pore biro punyu dwe dio miyo be timo test limit me kede me ju punyu kede tama ngatromi tama ngotibe anga ko be teachers ni school go be kidi ju punyu piny di komino ju punyu ngeno di me ki pora timo bala punyu me punya tin di ko testing atin di ko dwoko ngat na dwoki na me pore di lu berke kidi punyu kede. George Williams egweu ameo bedo ngata chel kom jo owe ikom kop me puonyo jopuonye ipiti sisiriki didado kone bedo chairperson me board of governors me Alua Seed Secondary School eno wacho be wilo pay liame por atwala school jopuonye gi wano puonye gi when the training it is the same very teachers ameo to puonj Kampala padonka dojo hako set in their group because you said when they teach kai tieko puonjo topic moro no they set possible questions and then you never matter and can we locally organize here bala examination board they have it they need to be strengthened near examination board that carry members ame tie examiners you never examiners and I'm yogiro kotire doko me wilo penyo is totally out yogira twero setting questions the same way the other people set ene wacho be jopuonye ena mo puonyo tieke de diru me yera penya karachel kede gweto akaka wilo apenya me japat en oyero dilika monge otien kopnyo omio yer apenya gigi de saa moro kelo nyapo ne jopuonye. Michael Onyinge, Wan Luo TV, Kaberamaido District. Dano mago ki yaun pa dwi elare dokitika kwa yo moro district kwa kne mwatika mamataki chi motoke bene kwa yaramiya bodkin konyo bene miyu kwa tuya mango mechingi petika time piani gineno begin jo makongi pere da kuogi obero kwa makonye pere luak mango karo ki kore kare meka choke mauti menene ke miyu kono tam ke dano magi iyub mauti mei ma village Kaberamaido got parish mani akidi sub county moro district menongo yo mabelo mechopo kono konyo pa chopo pere ba jomagi la bon kelo ayela mokene kin pachi dana mo pol ganyal gen kilum dak pekiti gaj maken matuti kom kamagen gaye mabeto tole wadan ma pol nan ngatelo we pere dak chimu toke kare duju kare bedni mon ko mu dordo le ko malmi Uganda chok mo rapia yokolo angej George Wan Luo television ni Johnny Sani uchagachon oberkalo pokolok man enkeli report mameke kombeti yup melo ange mochi.
Pol luak man giwacho ni pero tika tiyo gi matek tutwal ka odok e lok meng'om pien ni kum kane kiriemo giro megi tika kwo ikin piny chale wa ni gien pigi beda choli pien ni gibedo dano magudugo ke chia dwi magitika kwo i Umoro district kon giwacho ni kwo gi tika doko tek pod gi pien pol wedi gi pimaro gi kachel kilo tino magi dugo kere ke chia dwi Kit ma Esther Adong wajo kany Karma da du gang atiang ni ana du kere ni kanya ana beri ye winyi ki wacha ana chak dwa ka tiang ni kwena kanya ana nywali ye eto wana tin chak ne ko manga mapanga yo wa gange anda nywal ma ki ngeya Karma da du ki wacha ni akwanya tin na dwa ko eta ka kar panga yo wana be panga yo kanya dung gange ti ye ne acha ko dung bieno kan tu ka bieno atuka ogang no war be dung ne ko dung peka ma be dung ne ko dung peka petinga to mar mer be bar umegi wara ye dung kombe de kana be do gen wacha ni ana chak aw ana be lum an dibu cha mati lumi ke ponye ke tiama Christina Doch Danome Wiato Village ya Kidi Sub-County Umoro District ukokni ngome fu pere wero kwone ka chel kilo tieno ne pitika mabe Dong an pera mati nong ne ai pera mi loka fu ngam mi apora pe ke dong lo tieno ma na tikeni wan gi be bir papat dong wan gi mo bir papat ai Kwa pa lo tiano yun na titak. Mabe, lo tiano yun na maatika kwa kagini. Kangwa mamiyar ko kwa ye bipaka. Dong kama yin nge beti ni kama nian yin tika kwa ye. Mano yin tiki la tiama yin akere kama kene pe beru yon. No bolo dok ti kenyo. Bagi bolo dok lo tiano. Kedong guak gyar mati ya tibe beru paka pengani guak e beru gwenye. Kedong Ganati ka nung ne matek. Gwar be tie. Pingane cham ha be lumbe cha bi ma e makan. Kit meno bene Francis Obilo umoro bene ni chimutok tie matek ikumgi dok ne man tika miyo tama pol e chwin gin luak magi dugo ke lum. Uwero wo tika doko tek ikin pachi. Dong chimutok tie ni kuloko loka pol papa. Por karwan wor du no poto kan jo laro kadung yini kwanya kar ni tinde chak lok ye ku chao ni yini du gi lu ti kanu kri mor we khide ti lok to twal ku no yine ti met ngom mi cham ye ti ke ki mario loko kan ni bod jo kan kari wan namo ni yini namo ni kono wa ma tem ti me kin yin ke de wori chak ni de kon ngat mo ni twe kin jo ku bio en gir che de kero chien na ti wo ni Yo wana ti peka pol papa loka me dano kan no kan ni loho kadi pe loka ngam ke ken wa loku be kin dano en loka ta kadi wa tin na me wa wana tu nyat ka cha be ku chim ku di yin mani te dong yin ti ke lui ki ti mani ti kar ki te papa be ke lu ne ko dan en chien ne wang papa ni do ngai ti me ti kel kan na len ha chien ne wang papa ni me ki papa bi na nyu bin chu nyar wa kun gi nang no gi na pe ra na tang Won koma chel me ima village beno mogoni chimutok tila mali ya duole kanya tiki en Geoffrey Mwara katitiwa kama wan tika no ne to madaka loko jo mago du chen pajo magate chimutok gi ti maduong mapola ta ma peng ti lo jo ne nio ma jo ne tiki kwa mata ben lo bot community mo kanene keno kama ka nga dan chimutok ti mapol chulo to ana no ti ala la ka chie kama wala ko kengi na la ti oro to ketika da ke por to bor mo kana tie ma pun ngo pe ke tian yang to twan e o te lok ken mo mo to nge la la be tie ma gen be lok ko be cha be ti twan ma pa mo gen ma be ka te me ba kan community ma kan ma wa cho ko ri yo ta le kengi ma pol ma na al ga la la ti be mo mo ya ko ti to twan Mike uto la dero inywako tam otero ni pol jo man itie ki pero ma pol ma mero ni ki kony gi wegu a ki chan meno piu yot Lweny mo bedo tie ilo wacho ile kanyo onego pajo war victims pero ki pol may achiel the issue of the mind the mental health peti maber
Joni kitiki miawachi an example, it is a psychological trauma. Joni tiki a very serious nightmares. Joni kitiki tormented memories. In other words, mental health pa joni peti. They need very serious support. They need a very comprehensive rehabilitations. Quite a number of them will tell you, ne, karmagi do kilum, pekejologi, ngom kipoko, geni pere peti miatogi, pebeti miarweti on magenual kilumi. Join gitiegi waro mokane from one place to another. Mokane gitiego nyoa. Luak man miro ni omiero gi kony gi wek bene kwogi ikin dano obed maber. Pien gina yepe go miero ni omiero gi woki pego meno. Chi miero ni omiero ki rip chinka achiel me konyo gi. Pi Wan Luo TV, Joni Sani Uchaga Chon, Iomoro District. Lunyoro mai Onyait Primary School gangkwan mati Kaberamaido District go ane mono kergo dak wako piny gino kaj manok tatuali kare machamu chek dokti balok tute magi me konyo kor gai kwan kilofonye magati gai kwan ni woke gedo odi ilai polofonye gino berka loko ni mono kon magino kare man pati kerge mateko tol piny mono kero timo dong manok tatuali Wakimi bot lofonye magiti gang kwan man. La chochwa ki Kaberamaido District Michael Onyait abedo kakeli report man. Sukulu me Onyait Primary School i district me Kaberamaido enotiko udo pote me bati otadek ameda opore tich kede me guro wiyot me da jopunye mane no bedo yora chela mota makino neno da be obino dwoko pekin melime ude me jopunye chien alubere karachiel kede ingichun eteme aperkira enatie karachiel keda yika mekin no da be buli nyanywala chela chiel chulo siling tutumia tomon pita machela chiel meidwegin amesomo isukulun apapat ietem noni Yango beda kilo shero Kopa makere kede mono vide mejo ponye Tie butuan jonywa Bero pore chiene di okogen Dido wale okochwano kwachwa Buta pugan kede budi otelwa Mewe kisobo loropo wa Pi wan jonywa lio tuero Dido ko esan chingo rieny Nyewa hijamu na udo mo puro Ame udli atie En kopa bermanga miyo Angwani ya bebe Michael Uchani. Teta amo ko mwiri kine pona na kanya kiro neno balajo. Ote supporting gede ye. Ka oluongo wa ye. Te supporting ka chok moro bino wa mete sete moro kwanyo. Wado kota amo neno balabe otimo kame rubo senate goda wado neno balabe wanjo nywal obino kotikie. Ngata datel sukulu me Onyait Primary School Oscar Ogwal enotiko mino ngeje wacho da be enetimo epelu aduong meneno be eyi karachiel kede pekini meli meude amakere karachiel kede jopunye mege sukulu mo Onyait tie be jonyual kagorti ye tie be jonyual ename liesa moro mit timo gia me wano mitone gi be tim meweko koto kiaro standard tie bala chul magati tino ame koto wa miyo kiaro chukro chunjo ponye jonyual lia mito timo kari me gedo aman lia me gi singoti mototwala samoro miyo wano tiyo kede some task force me oro musete ni miyo tike ko timere dogi ni komgi woro lia gi mito timo ko me sing tunato mon por wano ga mwaka ni warne ni ya jikini me mwaka do chul na metie lia puri tiyo tibera twal makere kede butu me joponye sukulu joponye na dedede tie butu sukulu o tie kede permanence array ma deg mere pore roofing da chiel ti array ya chiel ame udwong mere be o mito kanya array ti mad block o mito be o logi dedede dok permanent mewe sukulu mo Onyait koge o rienye pone kita wan tie neno kede kita men nenu wati kede no so MP me buku me Kaberamaido Alfred Edakasi dida etiemino mabati kwa jonyual meneno be kigango ayika me sukulun apapat pineno da be peko me ude me jopunye da otwero yikede Chatek auniti nutimo kede jonyual meneno be jopunye tie kede kami butie so do miro mede na meda neno be
Kame government posting a ponyu sukulu wan jonyuar. Wada onen be a ponyu tieke da kai chalo benyu e buti. So anga kele wabati ni abati gine uda me konyu meneno be jopuonye buto yota be. Do tiunu kede gi be. Michael Onyinge, pi Wan Luo TV, Kaberamaido District. Metweyo doglo ang'e mochi ni gankal mekop mawuok Uganda tika mieto lemo duk tiling bilion abichiel meyupo Uganda House gero matin Nairobi Kenya malo jemo wa diumi abichiel mwaka man en kilo Kenya kono karibet kawan MPs mageti komiti makiluoni mon komiti mekop mawuok kwerwa lok mane uyati kongimione no report matika tike bolo Kenya ikomngo motim kachak mino limegedo nyorocho gero man mano benefit giti ko yet tiara dok no gibel yapone mafut pe ya pero man otime Fred Kajubi Kelly report man ki parliament igara mejema maotime nende pido wa beach medwe 500 mwagamani Kenya kiwa Uganda House mati Nairobi dok man pober gin maono opore Ekarmo onyim komiti manen kop mawuok yot moko chek minister ma otelo wilo dir make gankal me kop mawuok Uganda man General JJ Odon owani gitimie to chiling bilion abichiel mayupo dok gero man odojo. My colleague and my counterpart on the other side, Honorable Kuruninjigi, is very combative. Their attitude here is let's inquire and find out. We do not like pointing fingers or what, but what is important, if I may begin from what the chair has just inquired and what Honorable Kunyinge also did inquire. What is the basis of me coming to say it's likely to be this? Among the documents I laid on table is a preliminary fire report dated 27th June, and it's not issued by the staff of the Uganda High Commission. It is issued by Wanjohi Mutonyi Consult Limited, who were involved. No procedure. Vincent Bagire mate permanent secretary gankal mekop mawuok wani mon gitika nene kino kono ngech nyodul mo ma bokona gen ngiyo ket ma pero tikwede kom gero man kibene neno kono jimi adi mamete meyopone maweng tika mero limadit. Madam Chair, now upon the fire and the team in Nairobi working with the fire brigade to put out the fire, 2 days later, indeed, Wanjohi, as I mentioned earlier, who were the supervising consultants, were requested by the High Commission in Nairobi to determine the extent of the damage. And it's from that extent of the damage that the preliminary figure of 6 billion comes out. And Madam Chair, as government of Uganda, we have a choice. We have a choice to wait for the investigations to be completed, which may be completed in a year or two, or to pick up the pieces and refurbish or renovate the structure and get tenants in that particular building. So the choice is for Uganda to make. Now, secondly, Madam Chair, as I mentioned earlier... because I don't want us, PS, I'm sorry to interrupt, I don't want us to get lost in that very important point, because aware that a supplementary of 6 billion has been or is being requested by the ministry. Lodirgo wani mon karibet ni mon company mago buneno kit merocho gero man gitik insurance pegen yang kon kache insurance man okonyo gien pe perme maj mo pori kom otman dogamente komiero oko kaunen kit mechopo lok man ento pedong gero makor kono winyo tam kibot en company magitie kachulo pe insurance ni Karibet bene komeno komiti ni gowani mono pemit ni mon gamente o yin kong lim chiling bilion abichiel kula bon nongon loke bot gamente me Kenya magobo ya report ni komatman.
Gamente wiyatin rot yuok chiling bilion 70 merocho gero man mano kibiya bene chabit eno en mamado wa kwer gero man chototi ma obel ton pero madit. MPs go wani mono pegi bikero lima iken niyo wang magino ripoti ko mach man kibod gamente milobo Kenya doko wani mono omiero ginen kit midwoko chen lima pegi tiyo kwere malupe kilok mano omiero betie wiyati doko bayo wao enlok pa Vincent Bajire. Ingerocho wa gero man gamente ma Uganda kibiyago ne obuno chiling bilion 4 mwaka kibot en lupang odi ikum gero me Uganda House mati Nairobi ilobo Kenya. Pilo kange mochwin Wan Luo television Fred Kajubi. En ki report mano oya gikipe yup milo kange mochwin tin kan ki Wan Luo television ania Sunday Akumu afuena nawa.